In an atmosphere of fellowship filled with joy, tears, and dancing, the faithful of the Evangelical Church of the Assemblies of God, Ebenezer Temple of Pahou Centre, has commemorated the descent of the Holy Spirit on the day of Pentecost. From the very first minutes, with the chapel filled with divine fire, the Holy Spirit manifested himself powerfully amid songs of worship and praise led by the musical group Inexhaustible Source. The speaker of the day, Pastor Ezekiel Adjon, addressed the entire congregation on the theme, "What do you have to give?" taken from Acts 2 verses 1 to 4. His message struck like an arrow. What Peter had to give on the day of Pentecost was neither money nor speeches. It was the power of the Spirit received and authority in the name of Jesus. Ça paraît banal. Mais qu'est-ce que Pierre avait apporté? Ça vous parle peut-être que le jour de la Pentecôte, il a reçu quelque chose. Le jour de la Pentecôte, il a reçu quelque chose. Et ce qu'il a reçu le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, il a reçu l'autorité. Le jour de la Pentecôte, il a reçu l'unification. This was followed by a profound time of Holy Communion, then a morning of praise that made the temple walls tremble, lifting every tongue and every cry towards heaven. Dance, joy, tears, surrender. The group took turns, with songs lifting God's name on high. The French choir, with its hymns of thanksgiving, reminded God of his promises and his faithfulness.
crowd then took over with a majestical entrance, magnifying God in the local language through songs and traditional dances that made the congregation vibrate. The children and the musical group Inexhaustible Source also made a lasting impression from the moment they came in. Their fresh, fiery worship and praise made this day an unforgettable memory for all faithful. We saw tongues being loosed, chains broken, deliverances breaking out throughout the chapel, a participant confirmed.
egbebenu owa edo jijo na nyanye to so ahomi amle po jijero so ma unyenti tata mi va do ma subo subo amele egbe a mi kwa menu veve gande gbogboko pe jete ku de be nse ediri e ba si va ye jijo popo esogbo egbebe tanye le misuele at 2 1er à 4 o le gbombena Bona novi obena de mau beunsen de ganyini mau to sofia ta e Georginam azeng betoa akpena mau ye basi didi amenu veve asogbona mi jijo papacha e debibo amoko mva le gbe bazanji wa nyang po bena enu ido subo parce jijo e kemi po alomi agbonbe nana ke e mau je didi le gbe Pentecost bazanji ye be sona mi le gbe a mbe amoko mva wa enu vivia e idolo. A strong reminder for the church today. Without the power of God, Christianity becomes an empty shell. Il est temps que les chrétiens manifestent la puissance de Dieu. Parce qu'on a passé tout le temps à rester dans l'ombre, alors qu'on doit manifester la puissance de notre Père afin de le révéler au monde pour qu'ils sachent que quoi, notre Dieu n'a pas changé, que sa puissance est toujours d'actualité. Il est temps que chacun se réveille de son sommeil et qu'on montre à tous ceux qui nous entourent que Dieu continue de faire des miracles et Dieu continue d'opérer encore des guérisons. Et c'est tout ce que le message de ce matin voudrait dire, que nous devons encore manifester la puissance de Dieu et montrer aux gens que la puissance n'a pas changé et qu'elle est toujours là tant que le Saint-Esprit sera avec nous. Between segments, leaders and members of the congregation spoke in several languages to give testimonies. Nous avons vu à travers cette fête-là de Pentecôte la manifestation vraiment du Saint-Esprit au milieu de son peuple. Dieu a agi à travers nos louanges, les chants d'adoration et autres. On a vu la main de Dieu au sein de ce culte ce matin. À la fin même, le peuple n'a pas voulu partir. Ça a été une grande réussite. On a vu vraiment la manifestation du Saint-Esprit au milieu de son peuple. Et ça a été mille regrets aux absents. Et je vais demander ceux qui manquent régulièrement les cultes, s'absentent sans cause, c'est le moment de leur dire qu'ils ratent beaucoup de choses. Parce que c'est en ces moments-là que le Saint-Esprit descend. C'est en ces moments-là que les bénédictions pleuvent sur son peuple. Mais quand ils manquent, c'est qu'ils ont raté beaucoup de choses. Je vais leur demander que désormais, quand il y a de ces programmes-là de l'Église, de ne pas rester derrière, de ne pas s'absenter. Eye mawu ya be dodo ke nto kwa ezona deji egbe ale Pentecost be fe ke mi do le pawa mi je mi da pe na Yesu edonu gbe na ibe ha me be na ya dogbo kokko doda fe dudu wa je mi do nko egbe le pawo eye te fe me fawo gbogbo kokko e poto le yi pe do wom eye afidi pepe ke mawu vi o gbe bodo po eye odonko azamaji kwa alebe gbogbo vata dodo yo donantina egbe ya mi da pe na Yesu mi po gbogbo be de fia le yepe juko pe etiti na legbe ya mi se mawunya mi jiha mi kafu mawu eye le kwa me ontola ano du jesi le document be na gbogbo le ezimena egbe be subo be dodo ta mi da pe na Yesu ne ole onye Kristo to ocho agbe ona Yesu wa nkeke yowa modola no tol nchiwo edola anya medeke ochan odola kpona gomele nkeke yawo me do amade munya be kegbe alo azan kegbe Kristo wododo de ado nde do la gbe wo mo egbe amedo kpodododo amedo be dolele a wule egbe ya do mahin ochan amedeke me va tepo ya gbo wa egbe edola kpon dodo no ye be veve sese de vo ameva ota Kameleto monu popo enu le wo yoyo ne mia domoto amesiame alo amede kele senyi ko la fi debe nkeke yo togbe angba no defu e cha ne kpo gomele me elabona mawu be dodo na mawu e be dodo ne yo po no va po e wo na nde la me ba gbe me. Today is Pentecost Day. In my church Assemblies of God, Benin Republic, we celebrate our Pentecost service. It was very good and wonderful. Those who don't come, I order them to come next time so that they'll see the glory of God in our ministry in Benin. My shell members in this church, those at home, those in the country, I want all of you to come and manifest God's presence in Assemblies of God. Thanks. Si c'est ton ennebo mawo klelo yesimero mimero Pahou Centre.
e town bo ni bo vivi bo ma yes me de so e de awre bo hanjiji le me gbon ma hodi do me na bi o sin za chele no bi chele fofo chele de man wa egbe akuno zangbe ro a so eni kekene bo wa ro akuno zangbe de jawe o o nkege ite egbe don na bi e kun no ko eniwa wa no po ba sin ma o ha mi. When God descends, nothing remains the same. The descent of the Holy Spirit in this year, 2026, will remain etched in the history of the Evangelical Church of the Assemblies of God, Ebenezer Temple of Pahou Centre. Ah.